If you follow media reports on the war in Ukraine, you might have come across mentions of the Putin's Iron Doll, chief propagandist, or even Russia's doom-mongering monster. All of that refers to Olga Skabeeva. Мы считаем, что для того, чтобы обезвредить Клеверли, надо сделать так, чтобы, например, знаменитый солсберецкий шпиль взял и упал главе Foreign Office прямо на голову. Olga's bizarre pro-Kremlin rants and violent threats have been making international headlines. Together with her husband, she hosts one of the most popular political debate shows in Russia. There, she talks about NATO conspiracies. Началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, и мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Fantasizes about the Chinese army entering Russia. Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии. Пары, тройки, десятки миллионов китайских солдат. Сейчас бы прям то, что надо. And rants about gay cartoon characters. Спанч Боб совершил камин-аут. Он вообще гомосексуалист. Подло. Пытка залезть в сознание наших детей через простые детские мультяшные образы. So who is the woman behind some of the most outrageous statements to come out of the Russian media? Born in 1984 in the southwest of Russia, Skabeyeva had a pretty straightforward path into Russian propaganda. Her first professional encounter with state-owned media was in 2003 when Skabeyeva undertook an internship at a local state-owned TV station while attending university. Upon graduating, she moved straight into reporting for one of the largest state-owned TV stations, Russia 1. In 2015, she got to host her first talk show on the same channel. The program ran for only 1 year, but Skabeyeva managed to showcase her affinity for drama. Вы сейчас высказываетесь не просто агрессивно, а совершенно невозможно для этого. Публично Александр Андреевич, Это национализм. Это нацист, самый что ни на есть. Махровый. In 2016, Skabeyeva piloted a new debate show together with her husband, Evgeny Popov, another propagandist. And with 8 years of experience on national TV, she knew the formula of success perfectly. Помолчите, пожалуйста, не перебивайте меня. Сережа, успокойся, пожалуйста. Почему я должен успокоиться? О, посмотрите, зрачки какие. Посмотри, это что, нормально? Просто не бывает таких зрачков. Все ходят под наркотой. Байдену наконец-то проверили мозг. Это официальное сообщение от президента Америки. Видимо, врачи в какой-то момент засомневались в наличии этого самого мозга. Despite sharing the name with a famous CBS program, Skabeyeva's 60 Minutes could not be more different. On paper, it was meant to be a debate show featuring political scientists and public figures with a variety of opinions discussing current affairs. In practice, the guests and the so-called experts simply take turns echoing the Kremlin's official narrative on the topic at hand. And the host makes sure that it stays that way. Вы лгун. Вы лгун? Лгун. Вы эксперт? Эксперт. Никакой вы не эксперт. Замолчите, пожалуйста. The whole program was built on the idea of us versus them. In each episode, Skabeyeva vigorously picks apart the decadent, spiteful, and decaying global West, with an oddly particular disdain for the UK. Некогда Великая Британия, там сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах будут подавать белок. На фоне роста цен жители британского Кардифа перешли на корм для животных. И еду подогревают на батареях, а британки уходят в проститутки и занимаются сексом ради выживания. А вот в Британии забастовки железнодорожников привели в том числе к тому, что британские проститутки впервые не могут дождаться своих клиентов, которые попросту не могут добраться до жриц любви. And of course, she doesn't forget Ukraine. Президент России призвал всех украинских военных немедленно сложить оружие, разойтись по домам и не исполнять приказов сегодняшней неонацистской власти. Некогда передовая промышленная республика прославилась в интернете видео драки компании проституток. Russia, on the other hand, is portrayed as the last pillar of goodness and traditional values in the world, morally superior to everyone else in every way. А у них сейчас там проходит неделя гордости. Собрали всех извращенцев и ликуют с ними. Ни у Шольца,
ни у этого самого, господи, Трасс, прости господи, у этой самой, да, ни у Макрона, у них нет детей. Тут вообще можно говорить о вымирании отдельных стран. Можно было бы, конечно, порекомендовать Лиз Трасс поменять и фамилию свою. Да, вот была Лиз Трасс, пусть теперь будет Лиз Транс. Skabeyeva and Popov's job is to, essentially, make the Kremlin look good by any means necessary. Manipulation, crude fabrication, denial, you name it. Regarding of how impossible it might sound, they will find a way. Итак, Россия запросила заседание, экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с вопиющей по своей жестокости провокации украинских нацистов в городе Буча. Доказано, Украина сбила малазийский Боинг, теперь уже точно и нечем крыть. Они долбят по нашему берегу, а мы удары по мирному населению не наносим. Even the post-Brexit driver shortage in the UK is somehow supposed to demonstrate Russia's greatness. В супермаркетах полки заполняют чем попало, лишь бы они не выглядели пустыми. Поэтому в Лондоне теперь в основном продают кетчуп. Помимо того, что холодно, И голодно, тоже Путин будет виноват. еще и скользко. Главное, что не хватает сегодня европейским элитам, это ума. Мы видим деградацию ведущих политиков Запада. But the current reality of Russia is a draining, pointless war with a myriad of deep social, political, and economic issues that have been increasingly more dangerous to address within the public space. Since the mid-2000s, Vladimir Putin's government has been systematically targeting independent journalists and media outlets, most of whom have now fled the country or are facing a prison sentence. All the while, propaganda shows like 60 Minutes have been receiving national accolades and generous endorsements. 60 Minutes has won the most prestigious TV award in Russia 3 years in a row. And its hosts, Skabeyeva and Popov, apparently receive an official annual salary of nearly $180,000 each. For reference, other municipal workers, such as school teachers or certain doctors, earn around $3,000 a year. To top it off, the couple has been found to own over $4 million worth of luxury apartments in Moscow. So how can something like 60 Minutes be so popular? Russian citizens currently live under severe economic sanctions, global isolation, extreme corruption, and mobilization of their loved ones. By perpetuating the idea of the evil global West, 60 Minutes provides them with the comfort of believing that these are all just necessary sacrifices. Лучше уж вопрос, что делать, чем вопрос.